Good afternoon, everyone. Welcome to Kids Health Talk, a weekly series we have from MGM Children's, MGM Healthcare Chennai, for parents with regards to various concerns they have with regards to children. Today we have with us our consultant pediatric neurologist, Dr. Ranjith Kumar. A pediatric neurologist looks after neurological diseases in children. Today he's going to speak to us about a common problem that many children face, that many parents have questions about. There are a large proportion of children who have seizures. Dr. Ranjith is going to talk to us about how to manage children's seizures at home. We hope you have found the talks, the Facebook Live talks up to now useful. You can always look at them again on Facebook at any time and spread it to those who you think will benefit from this information. Welcome, Dr. Ranjith. Good afternoon, everybody. Thank you, Dr. Nisha. Thank you, MGM Children, for inviting me for this wonderful opportunity to interact with our parents. I think it will be a very useful session for our parents. So, Dr. Ranjith, so children have different types of seizures, many parents ask, how do I recognize that the child has had seizures at home? Yeah. So before we directly go to this question, I want to have one thing in this talk, we will be answering both in English as well as Tamil, so that parents who cannot understand English will also be able to understand in Tamil. So recognizing a seizure is a very important aspect with regards to care of a child with epilepsy. Because unless the parents recognize what is a seizure, they won't be able to do some first aid or management at home. So, வலிப்பு நோய் உள்ள குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த வலிப்பு வர்றதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி கண்டறியறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் வீட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்க முடியும், அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம ஹவு டு அ பேரண்ட் ரெகக்னைஸ் அ சீசர், எப்படி ஒரு பேரண்டால இது ஃபிட்ஸா அல்ல சீசராங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க. ஸோ a seizure can take multiple forms. It can range from a simple phenomena like just looking vacant, or a child becoming unresponsive, or a child losing consciousness, or it can take some other forms like child having jerking or abnormal movements of either one part or all parts of the body, or sometimes just stiffening of the body, or just sometimes jerking. So if it involves one side of the body, it is called focal seizure. If it involves both sides of the body, it is called generalized seizure. To summarize, a seizure is an abnormal phenomena which can take any form, ranging from just simple vacant stare, or losing consciousness, or jerking of any part of the body. So ஒரு ஃபிட்ஸுங்கிறது பல வகையா டைப்ஸ்ல வரலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு குழந்தை நேரா இருந்து அப்படி வேக்கண்டா எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் அந்த மாதிரி பாக்குற மாதிரி கூட இருக்கலாம். சில சமயத்துல மயங்கி விழுகலாம், சில சமயத்துல கை காலில் வெட்டு வலிப்பு ஜெர்க் வரலாம். அந்த ஜெர்க் ஒரு சைட்லயும் வரலாம் அல்லது ரெண்டு சைட்லயும் வரலாம். சில சமயத்துல ஃபேஸ் அல்லது இந்த வாயோட ஓரங்கள்ல கூட வரலாம், ஆங்கிள் ஆஃப் மவுத்னு சொல்லுவோம். ஒரு சைட்ல மட்டும் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஃபோக்கல் சீஷர், ரெண்டு சைட்ல வந்துச்சுன்னா ஜெனரலைஸ் சீஷர். So it is always good to have some videos or interactional sessions like this to recognize a parent. For your own child, if you have already seen or recognized the seizure, make sure that the event is not going to come again and again. So that's what it is. So Ranjith, before we talk about having a seizure, are there any steps that parents can take at home to prevent a child from having a seizure, a breakthrough seizure? You mean before the seizure happens? Yes, yeah. Yes. So basically, Dr. Nisha is asking what all parents should ensure that steps to prevent recurrence of seizure. So the most important is follow the advice which your doctor, a pediatrician or pediatric neurologist has told you. If they have given you medicines, ensure that the medicines are taken regularly. Do not miss any medicine. Even if any dose is missed, they would have given you specific advice how to take the medicine as soon as you remember it. And making a seizure diary, all these can help in, and also following the lifestyle measures which have been specifically prescribed for you. So this we can also discuss in detail in another session. So these are the essential steps. So
ஏற்கனவே வலிப்பு நோய் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இன்னொரு ஃபிட்ஸ் வர தடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ நீங்க ஒரு குழந்தைங்களுக்கான நரம்பியல் டாக்டரோ அல்லது குழந்தைங்க டாக்டரோ ஏற்கனவே பார்த்திருந்து அவங்க எதுவும் மெடிசன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதை தொடர்ந்து விடாம அவங்க சொல்ற அட்வைஸ் படி கொடுக்கறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு டோஸ் கூட மிஸ் பண்ணாம கொடுக்கணும். ஒரு டோஸ் மிஸ் ஆனா கூட ஃபிட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இன்கேஸ் எதுவும் டோஸ் மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை இமீடியட்டா நம்ம ஞாபகம் வந்தோடனே கொடுத்துடணும். அதே மாதிரி நம்ம சீஷர் டைரி அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம். So another important thing is any intercurrent illnesses like fever, loose stools, vomiting, medicine cannot be taken due to poor oral intake or vomiting. All these can also result in some breakthrough seizures. So in that situation, they should contact a pediatrician or their family doctor or even the pediatric neurologist if possible, and try to overcome that situation so that the seizure can be prevented during that time also. வேற ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் லைக் வாமிட்டிங், ஒரு லூஸ் மோஷன் அல்லது ஒரு ஜுரம், ஃபீவர் இந்த மாதிரி இருந்தா கூட கண்ட்ரோல்டா இருக்கவங்களுக்கு கூட ஃபிட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷனோட இருக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்களுடைய அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறது மஸ்ட். ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஆன் மெடிசன், ensure that the medicine is taken regularly. Thank you very much, Dr. Ranjith. Those are very good points. I'm sure our parents would benefit from hearing these. The next question is, so the child has a seizure, you recognize the child is having a seizure. So what are the first steps that a parent or a person in the house should do as soon as a child has a seizure? Yeah. So this is a very important question which every parents have in their mind, and this is very important to listen carefully and understand. As soon as a child has seizure, the first step is do not panic. Because you are standing by the child and you are going to help the child overcome that seizure. So if you panic and you get frightened, you will lose your nerve and you will not be able to act upon. So do not panic. Keep calm. Call for help. Anybody in the family or anybody house is available. If nobody is there, then you take the charge. If another person is there, he can also aid you. The first step is remove any dangerous items or objects which is near the child. For example, you may have a fire or going on, or something like an electrical appliance or sharp objects or a heavy furniture. Anything which is dangerous to a child should be removed. That is the first step. Next step is prevent the child from falling down. Suppose child is going near the end of the cot, something like that. So you just prevent them from falling down. It could be from any little bit height or any from the cot or anything like that. So that is another thing. Protecting the child from any injury which can result due to hard surfaces. So it is good to place the child on a cot, something like that. Next step is you loosen the tight cloths around the child's neck. Do not try to restrain the child, like jerks and fits are happening on their own. So even if you are trying to restrain it, it won't stop. So that's not a good step. So do not try to restrain the child from doing the jerks. And do not insert any spoon or any metal objects or anything inside the mouth or even your finger. If you put your finger, there is a chance of the finger being bitten off. So that is another thing. So these are some of the important steps which should be followed. Most of the seizures will stop or subside by 1 to 2 minutes, at the max by 2 minutes. So once it stops, then we can follow some steps which can be done after the seizure. I think Dr. Nisha will ask that questions again. So to say in Tamil, so fits வீட்ல வருது அப்படின்னா நீங்க முதல்ல பண்ண வேண்டியது, நீங்க பதட்டமாகாம அமைதியா அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ சைல்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு ஏதோ ஒரு ஆபத்தான விஷயங்கள் இருக்கு, ஒரு ஃபயர் அல்லது ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒரு ஃபர்னிச்சர் அல்லது ஒரு மிக்சி, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ், அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிருங்க. சைல்டு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல ஒரு காட்டு மாதிரியான ஏரியால அவங்கள மேல படுக்க வச்சிருங்க. ஸோ தட் அவங்க கீழே உழுறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம குறைஞ்சிரும். வாய்ப்புள்ள எதுவும் அயன் ராடோ அல்லது ஏதோ ஃபிங்கரையோ அல்லது ஏதோ ஒரு இன்சர்ட் பண்றதை நீங்க டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அவங்கள பிடிச்சி அமுக்கி ஃபிட்ஸ் வர தடுக்கிறது அந்த மாதிரி முயற்சிகளை பண்ணாதீங்க. பெரும்பாலான ஃபிட்ஸ் தானாவே நின்றோம் 1 or 2 மினிட்ஸ்ல. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ மெயின் மெசேஜ் இஸ் டு நாட் பேனிக், do not
do some undue things like putting the finger inside or restraining the child. Keep calm. Another important point is, if another person is available, he can try to take a video of the child using a mobile or any kind of handycams or anything. And he can also use a timer to note down the time of onset and time of stoppage of seizure. So if another person like a father or any other relative is available, இது இல்லாம வேற ஒருத்தவங்க உங்க வீட்டுல பக்கத்துல இருக்காங்க, குழந்தை அந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு மொபைல்ல வீடியோ எடுத்து நம்ம நோட் பண்ணலாம் அந்த எப்படி ஃபிட்ஸ் வருதுங்கிறத. அல்லது they can also note the time, எந்த டயத்துல ஃபிட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு, எந்த டயத்துல ஃபிட்ஸ் ஸ்டாப் ஆனிச்சு டைமை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீட்டுல ஃபிட்ஸ் வந்தா நம்ம இமிடியேட்டா பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ். So I think many parents would have heard about this recovery position. So can you tell us something more about the recovery position? Yeah. Before that, just one point, like there is a common myth and misconception that giving keychain, iron rods, and metallic objects will stop the seizure. No, it is not so, because most of the seizures tend to stop on their own between 2 to 3 minutes. So it may seem like that the iron rod only caused the seizure to cease. So it is not like that. So that should be avoided. So so the question now is, what is the recovery position? How to put the child in a recovery position? ஸோ ஃபிட்ஸ் வந்த குழந்தைங்களை வந்து நம்ம ரெக்கவரி பொசிஷனுங்கிற ஒரு பொசிஷனை நம்ம அவங்கள வைக்கணும். அது ஏன்னா அவங்களோட டங் ஃபால் ஆகாமலோ, டங் கடிச்சுக்காமலோ, அவங்களுக்கு அந்த செக்ரீஷன் வந்தாலும் உள்ள போகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த பொசிஷனை எப்படி பண்றதுங்கிறத நம்ம இந்த ஒரு பேபி வச்சிருக்கோம், அதை வச்சு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ், இந்த மாதிரி ஒரு டவல், ஒரு சாஃப்ட் டவல் ஆர் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட ஹெட் எண்டுக்கு பின்னாடி வச்சிருங்க. Place the towel or soft cloth under the head end of the baby so that the head end will be little bit elevated. Then turn the baby towards the left side. So left lateral position, left side position is the preferable. Baby நீங்க அவங்க left sideக்கு இந்த மாதிரி பக்கவாட்டுல திருப்பணும். That is called left sided position. After you turn the baby, you can place the left hand under the head. அவங்களோட இடது கைய அந்த தலைக்கு கீழே வச்சு ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி காலை, வலது காலை கொஞ்சம் மடிச்சு அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த பொசிஷனுக்கு பேர் தான் ரெக்கவரி பொசிஷன். ஸோ ஆஃப்டர் ஹேவிங் taken the baby to the side or lateral position, you can place the left hand under the head and the right upper limb, right lower limb little bit flex. So if the baby has any secretion or anything in the mouth, you can wipe off with a piece of cloth. So this position is called recovery position, left lateral position. Keep the neck little bit extended like this. So I hope parents can understand. கொஞ்சம் கழுத்தை கொஞ்சம் அமுங்காம கொஞ்சம் இந்த எந்திரிச்ச மாதிரி கழுத்தை வச்சுக்கோங்க. வாயில எதுவும் நுரை அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப், ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தை வச்சோ அதை தொடச்சிக்கலாம். ஸோ பேபிக்கு ஃபிட்ஸ் முடிஞ்சு அவங்க ரெக்கவரி ஆகி அவங்க நார்மல் பொசிஷன் வர்ற வரைக்கும், சுயநினைவு திரும்புற வரைக்கும் இந்த பொசிஷன்ல தான் இருக்கணும். The baby should be in the position till the seizure stops and starts recovering and come back to normal stage. Till that time, this is the position which has to be adopted for the baby. So this every parent should understand and try to perform. Thank you so much, Dr. Ranjith. This is really useful to know what is this recovery position. Thank you also for saying it's not to panic. I think having a child have a seizure is one of a very scary phenomenon for most families. So it is a good thing to know these things. Thank you very much. Now, many parents ask, how long should we wait till seizure? You said a seizure can many times stop on its own. How long can we wait for a seizure to stop? Yeah, so this is really a kind of a tricky question, because most of the seizures tend to stop between 1 to 3 minutes at the max. But recent studies are saying if the seizure goes beyond 5 minutes, there is a chance of neurological injury from happening. ஸோ பெரும்பாலான ஃபிட்ஸ் தானாவே 1 to 3 நிமிஷத்துக்குள்ள நின்றோம். ஆனா இப்ப உள்ள ஸ்டடிஸ் எல்லாம் 5 நிமிஷத்தை தாண்டி ஃபிட்ஸ் போனுச்சுன்னா அது புதுசா பிரெயின் இன்ஜுரியை காஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுது. ஸோ அவர் மெயின் எய்ம் இஸ் டு நாட் லெட் த சீசர் கோ பியாண்ட் 5 minutes. ஸோ 5 நிமிஷத்தை தாண்டி ஃபிட்ஸ் வரதை நம்ம தடுக்க தான் முயற்சி பண்றோம். ஸோ ஃபிட்ஸ் வந்தோடனே நீங்க இந்த பொசிஷன் இதெல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த ரெக்கவரி பொசிஷன் எல்லாம் போட்டுட்டு யூ கேன் வெயிட். If the seizure
there is definitely in the time there is no cutoff like that, but 1 to 2 minutes தாண்டிருச்சு fits or 1 or 2 minutes at the max 2 minutes தாண்டி fits வந்துட்டு இருக்குன்னா you should try to do something to stop the seizure at home. ஒரு நிமிஷம் அல்லது 2 நிமிஷம் 1 to 2 minutes வரைக்கும் நம்ம கேப் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்க தொடர்ந்துன்னா நம்ம அது வந்து லாங்கா போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So we should not let it to go for a longer time. அதை நம்ம முன்கூட்டியே ஸ்டாப் பண்றதுக்கான முயற்சியை நம்ம அந்த நேரத்துல எடுத்தாகணும். I think that's a very good information, Ranjith. So if the seizure is going beyond 2 minutes, what are the next steps that a parent should do? Yeah. So if the seizure is prolonged, if the seizure is going beyond 2 minutes, so on the title we have to do something to stop it. So we have something called can you take it up, please? Yeah. So we have a very helpful medicine that is called midazolam nasal spray. This medicine is commonly given as an injection or a IM injection to stop the seizure. But like we have this as a nasal preparation which can be administered through the nose itself. So if the seizure is going beyond 2 minutes, then you take the help of this spray. You can this will have a nozzle or the cap. You remove the nozzle and you can empty the dead space by giving 1 or 2 puffs into the air. Then we have already placed the baby in the lateral position. So the baby should be in the lateral position while we are administering this. And if the nose is blocked by any secretion or any frothing, you can use a kerchief or a piece of paper or something to wipe it off. Make sure that the nose is not having any block. Then you gently insert the nasal spray into the nose and you direct it little bit upwards and give the puff how much ever the doctor has prescribed you. And you have to equally divide the number of 3 puffs in each nostril, a total of 6 puffs. You give 3 puffs this side and you give 3 puffs on the other side. It should be given inside the nose, like the nozzle should go inside the nose and it should be given. So most of the time the seizure will stop within few minutes of administering the spray. If it doesn't stop even after few minutes, and sometimes we say you can even give another dose also. So நமக்கு பெரும்பாலான ஃபிட்ஸ் 2 மினிட்ஸ்க்குள்ள ஸ்டாப் ஆயிரும் நம்ம சொல்லியிருப்போம். அது ஸ்டாப் ஆகலைன்னா நமக்கு மிடாசோலம் நேசல் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெடிசன் நமக்கு இருக்கு. இதை நீங்க வாங்கி வச்சு எப்போதுமே வீட்டுல வச்சுக்கணும். இதை நீங்க வந்து ஃபிட்ஸ் 2 மினிட்ஸ் தாண்டியும் போயிட்டு இருக்குன்னா ஏற்கனவே பேபியை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டில் பொசிஷன்ல போட்டிருக்கோம். அந்த பொசிஷன்லயே பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு நோஸ்ல எதுவும் செக்ரேஷன்லாம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நாசல் கேப் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு 1 or 2 பஃப்ஸ் நீங்க வெளியில விட்டுட்டு, ஏன்னா டெட் ஸ்பேஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, மூக்குள்ள அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் டோட்டலா எத்தனை சொல்லியிருக்காங்களோ அதுல பாதி ரைட் சைட்லயும் பாதி லெஃப்ட் சைட்லயும் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பெரும் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்குள்ள ஃபிட்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடும். இன்கேஸ் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல ஸ்டாப் ஆகலைன்னா கூட நம்ம இன்னொரு டோஸ் சேம் டாக்டர் பிரெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்க டோஸை நம்ம திருப்பி கொடுக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் திஸ் பிரெஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரம் யுவர் டாக்டர் அண்ட் ஆல்சோ கெட் ரிட்டன் பிரெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹவு மெனி டோசஸ் டு பி அட்மினிஸ்டர்ட் ஃபார் திஸ் சீசன். ஸோ உங்க டாக்டர்கிட்ட இந்த பிரெஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மெடிசன் நீங்க எழுதி வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு டோஸ் கொடுக்குறாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி கெப்ட் அட் யுவர் ஹோம் ஆல் த டைம், even while you carry the child outside or even when you go on vacation or trips. So it can happen anytime. ஸோ நீங்க எப்போதுமே உங்க வீட்டுல அதை வச்சுக்கணும். இல்ல குழந்தைய வெளியில கூட்டிட்டு போக கூட நீங்க வச்சுக்கணும். அதே சமயத்துல நீங்க ஒரு ஃபேமிலி ட்ரிப்போ அல்லது வெக்கேஷனுக்காக வெளியில போறீங்கன்னா கூட இதை வச்சுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். That's very good information, and really it is useful to see how to administer it because it can be very confusing. So Dr. Ranjith, this midazolam, it's available only in one preparation? You mean to say the company? The strength yeah. wise? So there are few companies in the market, and there are 2 formulations available. We have 0.5 milligram per puff, which is given for smaller kids. We also have 1.25 milligram per puff, which is given for bigger kids. So it is important to ensure that what the doctor has prescribed is being given for the child. So sometimes, rarely, the patients may mistake the other one and some issues may happen. So kindly ensure that you are giving the right preparation.
ஸோ 2-3 கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட் இதுல இருக்கு. ஸோ ஒரு சில இதுல வந்து 0.5 மில்லிகிராம் ஒரு பஃப் இருக்கும், ஒரு சில இதுல 1.25 மில்லிகிராம் பர் பஃப் இருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த அமௌண்ட் கொடுக்குறோங்கிறத நீங்க கன்ஃபார்மா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பிஃபோர் யூ அட்மினிஸ்டர். How long can we keep this midazolam? Do we keep it in the fridge? Do we keep it outside? How is that? Yeah, it can be kept in a cool and dark environment. Need not be in the refrigerator. Even it can be kept in the bags, or sometimes even we say if the child is going to the school, you can tell the teacher to keep in a safe place at the school also. So need not be in a refrigerator, but keep in a cool and dark environment. And expiry date is written there, so it can be kept as long as the expiry rate it gets expired. Thank you, Dr. Ranjith. One more question. You were talking about school. So when parents have children who have seizures, is there something that they need to communicate with the school? Is it important to do it? What do they tell the teacher? Will teachers understand, or will they misunderstand? You must have had some experience. This is very, very important because children spend a lot of time at school. Nowadays more than what they spend at home. So the teacher also needs to understand what is the child suffering from. The teacher also should be educated about the first aid measures which we have been discussing so far, and the teacher also should be able to handle a seizure if it happens at home. The school health officer should also be informed about this, and the school health personnel including teacher should also be trained how to administer the nasal midazolam spray in case if the situation arises. So these are important. Another thing is lifestyle measures. We have been talking about a lot for epilepsy children. Like they can be allowed to take part in normal class and studies. Only thing is those which involve risky like swimming, cycling, driving should be supervised. So these are some of the measures which we should take at the school. And thank you so much. I think that is important for parents to know that they need to involve their teacher. Like Dr. Ranjith says, that we have a lot of children spend a lot of time in school, so it's important for the teacher also to be well versed on how to manage this. I think it would be the last question. What would if the seizure goes on beyond the second midazolam spray? What is the next step? Yeah. So if you have given more than 2 times spray and if it is not stopping, which is a very rare situation, you need to immediately rush the child to a nearby health facility. So any parent with a child suffering from epilepsy should have a contact with the local nearby health facility, so that which is 24/7, so that they can immediately contact that place and go. So if the child is continuing to have seizure, you should immediately take the child to the nearby health facility so that they can do further steps to stop it. ஸோ 2 தடவை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ஃபிட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கண்டிப்பா குழந்தை எடுத்துட்டு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு மேனேஜ் திஸ் சைல்ட் பியாண்ட் தி ஸ்டேஜ் அட் ஹோம். அந்த ஸ்டேஜ்ல யூ டெஃபினெட்லி நீட் மெடிக்கல் ஹெல்ப். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். Yes, thank you very much. Are there some precautions which we have to take when we're giving these midazolam nasal? Parents have to take when they give midazolam nasal spray. Yeah, so very important. Midazolam nasal spray is a drug which can sometimes cause respiratory depression if it administered in an overdose. So we have to be sure that we are not administering overdose, and also ensure that you are giving the right formulation as we previously discussed. ஒரு சில சமயத்துல நம்ம ஓவர் டோஸ் கொடுக்கும்போது ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் இருக்கலாம். தட் மீன்ஸ் பிரீத்திங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகலாம். ஸோ நமக்கு அவங்க டாக்டர்ஸ் பிரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க டோஸ் கரெக்டா கொடுக்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி yeah. Thank you very much. I think that covers a lot of important points about how to manage children with seizures at home. Dr. Ranjith, I think that's also very useful. We actually plan to make this as a session in which you also have a demo, because it is also important for parents to know how to administer it, how to administer the midazolam nasal spray. I hope you have found this useful. You can access these talks again whenever you want from Facebook Live. Thank you very much, Dr. Ranjith. Thank you. Thank you, Dr. Nisha. Thank you for this opportunity. Parents can ask any questions in future also. They can contact us and ask any doubts if they have. I think we have a live chat option also. If you have any specific questions, we are ready to answer. And we will have our next Facebook Live session starting January 1st week. Please join us for that. It will be on breastfeeding, and Dr. Deepa will do that.